when a person asks Swamiji, why Swamiji you are teaching unclutching that time and now you are not teaching, speaking more about it, then Swamiji told that I gave this technique of unclutching to all of you for all of you to understand that you can never unclutch everything by yourself. Only if my grace is there, you guys will be able to do it. So what I feel is that when the Brahminical way of thinking, as you keep unclutching, then you'll understand that you can never unclutch by yourself, and naturally you'll move on to Shaivite way, and then you'll move on to the Nithyanandite way. So what I feel is ultimately you will have to move on to the way of Nithyanandite only. So it's very easy for us as we are in Gurukul to immediately pick up the Nithyanandite way of cognition and live our life. Okay, I wanted to share my experience which I had in the Cambodia EA. One of the days we had to go on a boat ride with Swamiji. So when we were going on the boat ride, I had to come with the instruments team. So the team of instruments, we all were coming at the last and Swamiji went in the front. So the boat which Swamiji went all the way in the front, and all the other participants went in few other boats, and they all were going near Swamiji. And our boat, something got delayed and we were coming at the back, like some few meters away from Swamiji's boat. And we were going for some time. We were hitting all the instruments and everybody was overtaking us and going. Our boat was going really slow. So I was just thinking, okay, this is like the second time I'm going on a boat ride in my entire life, and the first time was last year in Bali. So I thought, okay, it'll be nice if we can have some boat ride with Swamiji. But in the end, Swamiji went all the way in the front and half the time we were at the back. So then I was just thinking and I started exaggerating on Swamiji. Okay, I want to see Swamiji now. Suddenly something should happen. All the boats should just stop and we should be going fast. So suddenly what happened? All the boats stopped there. And we were still going in the same speed and somehow we caught up with them. Then as we passed by, Swamiji smiled at us and he started laughing when we were hitting the instruments. So from this I understood the moment we exaggerate on Swamiji itself, the whole cosmos just shifts for us to be with him. Like how in Mahabharata, like Arjuna gets the clarity from Krishna. So he exaggerates the whole thing on Krishna and still he takes responsibility to fight. So he still takes responsibility to act based on what Krishna told. So like he exaggerated everything on Krishna and he also followed what Krishna told, and that is why he was able to achieve completion. When the Balasans do blindfold, like we all exaggerate the whole thing on Swamiji and we take responsibility for us to be in listening and let the energy of Swamiji flow through us. So even we exaggerate it on Swamiji and we take responsibility for us to be in listening. So what I understand is we exaggerating everything on Swamiji is itself enough, but then we have to take responsibility for us to let the energy flow through us and not stopping it and let the energy flow through us. I feel perception happens from the mind because you create mind itself out of inconditions, and your perception happens based on what you see from your inconditions. And I feel matured cognition from your context is moving from the space of perception to the space of fact, then to truth, then to the space of reality itself. டைஃபாய்டு, ஹெவி டைஃபாய்டு வந்துடுச்சு. அப்போ மரணத்து ரொம்பவும் ஒரு சக்தி இழப்பு ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு. ஒரு டாக்டர்கிட்ட கூட போக முடியாத சூழ்நிலை இருந்துச்சு எனக்கு. ஒரு நாள் காலையில் என் பையன் வந்து, அப்பா அவங்க ஹீலர் ரூம்லேருந்து ஒரே திருநீராக வருதுப்பா படத்துலேருந்து அப்படின்னு என் பையன் சொன்னான். அப்போ நான் சொன்னேன், சினிமா அந்த கால சினிமாவில் தான் இந்த மாதிரி திருநீர் இந்த மாதிரி மேஜிக்லாம் நடக்கும். நம்ம சரி என் பையன் சொன்னோன்னா எனக்கு கனவுல வந்துச்சு என் பையனுக்கு அந்த மாதிரி காட்சி. அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா, சரி நீ சொன்னதே எனக்கு அப்பாவுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குப்பா, அப்பா பொழைச்சிடும் நம்பிக்கை இருக்குது, நீ சொன்னதே போதும்பா, நேரில் நம்ம பார்க்க வேணாம், ஹீலர் ரூம்ஸ் ஏன்னா அது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அந்த ரூம், ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு. திருப்பி மறுநாள் கழித்து அவன் புதன்கிழமை சொன்னான், திருப்பி மறுநாள் வேலைக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை திருப்பி ஒரு நாள் விட்டு திருப்பி அதே மாதிரி கனவு காலையில் அவனுக்கு. அப்பா இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான்ப்பா, திருநீர் படத்துலேருந்து சாமி படத்துலேருந்து திருநீராக வருதுப்பா அப்படின்னு. சரி அன்றைக்கி பிரதோஷம், அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம். சரி சாவி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு, சரி நீ போய் பார்த்துட்டு வாப்பா, போயிட்டு எதுவும் எதிர்பார்க்க வேணாம், நீ போய் ரூமை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வா அப்படின்னு தான் சாவி கொடுத்து அனுப்பிச்சோம். அவனுமே சாதாரணமாக ரூமை தான் க்ளீன் பண்ண போனான். பார்த்தீங்கன்னா ரூமை திறந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சாமி படத்துலேருந்து கையிலேருந்து ஒரே அருவி மாதிரி, குற்றால அருவி மாதிரி விபூதி அப்படியே
அப்படியே பொடிசாக அழகாக அருவி மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. மடியிலேருந்து எப்பயுமே நான் சாமிகிட்ட போட்டு தீட்சை போனேன்னா தாய் மாதிரி நான் ஒரு மடியில் ஒரு தலையை வச்சுட்டு தான் வருவேன். அந்த மடியிலேருந்து விபூதி அப்படியே அருவியாக வந்திருக்கு. அது அன்னைக்கு பார்த்துட்டு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னான், அப்பா இந்த மாதிரி நான் கனவுல கண்டது உண்மையாக நடக்குதுப்பா அப்படின்னா. அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு 4-5 பேர் கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. அங்கே எல்லாம் பார்த்துட்டு என்னென்னா உங்கள் ரூம்குள்ளே சாமி ரூம்குள்ளே போனால் ஒரே விபூதியாக வருது, ரூம்குள்ளே போனால் ஒரே அமைதியாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. அன்றைக்கி நான் அடைஞ்ச சந்தோஷம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பொண்ணு பொருள் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஈக்குவலே ஆகாது. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் சாமிக்கிட்டேயும் சொல்லலை ஃபோன் பண்ணி. ஏன்னா நான் சாதாரண பக்தன். அப்போ சாமிகிட்ட போய் ஒரு வருஷம் தான் இருக்கும். நான் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆசிரமத்துக்கு எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. சாமி கொடுத்த வாக்கு கஷ்டப்படும் பொழுது நான் வந்தே தீருவேன், அப்படி இல்லை நான் கடவுள் கிடையாது. அந்த வாக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து எனக்கு அந்த விபூதியை கொடுத்து அது குறைஞ்சது ஒரு 1000 பேர் அன்னைக்கு பார்த்தாங்க. நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டு அந்த விபூதியை நாங்கள் 2 நாள் வச்சிருந்து பூஜை பண்ணிவிட்டு அது வயிற்றில் தடவிட்டு படுத்தேன். 10 நாளில் குணமாயிருச்சு. பழைய நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன். இதுக்கு சாமி வந்து கடவுள், நான் தான் கடவுள்ன்றதை உணர்த்தினார் எங்களுக்கு. I have a question about enlightenment. Why are we striving to be in the state of enlightenment when we do not live this way and have not for thousands of years? We have lived through our ego and continue to do so. We were purposefully created with an ego. So why is enlightenment so important? Why are we taught to abandon our ego when it is a huge part of most of the world's reality? Why are we not born enlightened if this is supposed to be the right way? Let me give you a very down-to-earth, simple example. It is like you have a huge house with 5 bedrooms. But somehow you started believing you are only your bathroom. You have only your bathroom. And you started living there itself. One corner of your bathroom in the wash basin, you started cooking, thinking that is the kitchen you have. And the bathtub, you started sleeping there itself, thinking that is the only bed you have. And understand, you have to eat, take bath, sleep and do 1, 2, 3 everything in that small bathroom. Your whole life will be mess. And you go on believing you have only that much for you. And that is ego. Actually you have body, mind, emotion, consciousness, super consciousness, all these as part of you. Unfortunately you started believing only your body and mind is you. That is ego. Ego is restrictive idea of your expansion and experience. So please understand, you actually need to strive only to be an ego. To be an enlightened being, you don't need to strive. That does not need any strive. That is one thing. Second, you are asking so many layers and layers of questions. Can I read the question again? Listen. You are asking, why are we purposefully created with an ego? No. You are not created with ego, and God never expected you will make such a mess. He made a 5-bedroom beautiful house for you. He never thought you will believe only your bathroom is you and you will start living there. And why are we taught to abandon our ego? I am not even asking you to abandon your ego. I am just asking you to reclaim all your 5-bedroom house to yourself. I am not asking you to give up the idea you are body and mind. I am just asking you to understand you are body and mind also. I am not excluding body and mind. I am saying you are body and mind also.